Lakshmana's servitude includes 4 dimensions: devotion to his brother Sri Rama and to Sitamma, affection as a younger brother, sacrifice of all his pleasures, surrender to his brother Sri Rama. Jai Sitaram. I'm Vishaka Vittal. Since it's an afternoon session, I'll be starting the session with a small experiment. Now we have a new character, that is Lakshmana. What do we know about Lakshmana? Is he an angry person? No. Is he soft and sweet person always? No. Then what kind of person is Lakshmana? What does he do in Ramayana? I request two old students from Sita Lakshmi and also 2 new students from Sita Lakshmi to stand. Okay, so the question is, what do you know about Lakshmana? What does he do in Ramayana? Sitaram. Lakshmana is Rama's brother, and when Rama and Sita exiled to forest, Lakshmana accompanies with them. Lakshmana is well versed in all 64 arts. He's like Rama's right hand. Nice. Now we'll have Amudan. Sitaram. You can tell in any language. When ராமர் வந்து வனவாசத்துக்கு போகும்போது ராமர் வந்து லக்ஷ்மணர் ஆனால் கூப்பிடல, ஆனால் லக்ஷ்மணரே வரேன்னு சொன்னார். அவரோட ராயலான லைஃப் இருக்கும் போதும் லக்ஷ்மணர் வந்து அண்ணாக்காக சர்வீஸ் பண்ணணும், அந்த இது பாதுகாக்கணுன்றதுக்காக அவரே அந்த ராயல் லைஃப்பை விட்டு அவ்வளோ அவருக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம்லாம் காட்டில் இருக்கும்னு, ஆனாலும் தெரிஞ்சே வந்தார். அப்புறம் ராமருக்காக அவர் நிறைய கோவப்படுறோன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் அவர் வந்து சும்மா ஏதோ ரொம்ப சில்லி ரீசனுக்காக கோவப்பட மாட்டார். ராமருக்காக ஏதாவது ஆயிடுமோ அந்த விஷயத்தில் டக்குன்னு கோவப்பட்டுருவார். வெரி நைஸ். We'll have Harshita. சீதாராம். எனக்கு லக்ஷ்மணர் பற்றி என்ன தெரியும்னா, லக்ஷ்மணர் வந்து ராமருடைய தம்பி. அப்புறம் லக்ஷ்மணர் வந்து ராமர் கூடயே பக்கத்தில் இருந்து சேவை பண்ணுறவர். அதுக்கப்புறம் ராமர் லக்ஷ்மணர் வனத்துக்கு போயிருக்கும்போது அவங்க பணிவாகவும் இருந்து அவங்களுக்கு வந்து உண்மையாக ட்ரூத்ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு இருந்தாங்க. நைஸ். சேதுராமன்ஜி. ராமருடைய ஹார்ட் தெரிஞ்சவங்க வந்து சில பேர், அதில் வந்து நம்ம சீதா, ஹனுமான், லக்ஷ்மணர் வச்சுக்கலாம், பரதனும் கூட. அதில் வந்து இப்போ மாரீச்சன் வந்தபோது அந்த மான துரத்தின் ராமர் போனபோது சீதை வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி திராஹிமாம்னு குரல் வருதுப்பா, நீ இப்படி பாரு. இல்லை, ராமர் வந்து எப்பேற்பட்டவா வந்தாலும் அவரை ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ராமரை பற்றி லக்ஷ்மணர் நிறையா புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்த போதும் சீதையை தொலைஞ்சு போன போதும் லக்ஷ்மணர் வந்து ரொம்ப ராமருக்கு ரொம்ப பக்கபலமாக இருந்தார். பியூட்டிஃபுல். So what do we see from this experiment? If we have to tell 2 to 3 sentences about Lakshmana, we'll definitely tell Rama and Lakshmana's relationship and Lakshmana's affection towards Rama, Lakshmana's service towards Rama. So now we'll keep Lakshmana's service aside. Since we are discussing about Dasya Bhavam from morning, I'll again ask this question. What is Dasya Bhavam? Dasya Bhavam, the Sanskrit word Dasyam, means servitude. It includes the relationship between devotee and God, servant and master. From morning we have been discussing about Hanuman's servitude, Bharata's servitude, and we'll also be discussing about Sumantra's servitude. So what are we going to do now? We'll be discussing about Lakshmana's servitude. So then I was thinking, what is so great in Lakshmana's servitude? Lakshmana ராமருக்கு சர்வ் பண்ணார், இவ்வளோதானா? There's something there in Lakshmana's servitude, right? What is that? Lakshmana's servitude includes 4 dimensions. 1. Devotion. 2. Affection. 3. Sacrifice. 4. Surrender.
devotion to his brother Sri Rama and to Sitamma, affection as a younger brother, sacrifice of all his pleasures, surrender to his brother Sri Rama. Devotion to his brother Sri Rama and to Sitamma. Where do we see this? Naham janami keyure, naham janami kundale, nupure tvabhijanami, nityam padabhivandanat. This incident is when Rama shows Sita's abhushanam to Lakshmana and asks him what does he see in that abhushanam. He says, neither am aware of her earrings, neither her bangles, nor her bangles. I only know her anklets, as I see them when I do namaskaram to her every day. Next we have affection as a younger brother. Where do we see affection? Sodhara prakatita paramanuragaha sarayutira vihari sumukaha क्रीडति दाशरथी लक्ष्मणेन क्रीडति दाशरथी. Rama shows affection towards Lakshmana. Lakshmana shows affection towards Rama. They play in the Sarayu Thiram. Next we have sacrifice of all his pleasures. The 14 years of forest life itself is a sacrifice, right? Next is surrender to his brother Sri Rama. How did he surrender? When did he surrender? Before leaving to forest, Lakshmana surrenders himself to Rama. And in our Rangana's Parayana Pustakam, in the Valmiki Ramayana Parayana Pustakam, the heading itself is Lakshmana Sharanagatihi, which is surrender towards Rama. Then I thought, okay, Lakshmana's servitude includes all these 4 dimensions. What is so great about Lakshmana's servitude? There are many people who served Rama, right? What is so great about him? So before knowing what is so great about Lakshmana's servitude, I wanted to know like who and all served Rama. So I divided them into 2 categories. Non-family members and family members. In non-family members, whom do we have? We have Guha. How did Guha serve Rama? Guha served Rama by crossing the river from Shringiberapuram to Bharadwaja Ashramam. And where do we see Guha's devotion? Dattopaharam kritopacharam Shetva tatkatam kirataha Natva charanam premika bharanam Bhaktyaruroda Bhagavata Dadarsh Raghuviram Kirataraja. This is from Raghava Shatakam of our Kitatata. He says, Guha's devotion is when Dattvopaharam Kritvopacharam. He did all the upacharam. He gave place to sleep for Rama. He did all the upacharam. And then he took Rama's padam and he kept it in his shiras. And our Kitatata describes that as Natva charanam premika bharanam, which means our Kitatata describes that as abharanam for the shiras, bhushanam for our head. So in this way, Guha served Rama. Then we have Hanuman. In the previous session, we had Gayatri Ji's Hanuman servitude, right? So Hanuman has served Rama in innumerable instances, from Kishkinda Gandam to Yuddha Gandam. Next we have Sumantra.
What did Sumantra do? Sumantra, as a charioteer, he served Rama when Rama was leaving to forest. Next we have Jatayu. How did Jatayu serve? There's no words to talk about him. He was trying to save Sitama from Ravana, and he gave timely message when Rama did not have any clue about where Sitama was. If he had no clue about where Sitama was, then it would have been difficult for him to search Sitama, right? Next we have Shabari. How did Shabari serve Rama? After a long journey of searching Sita, when Rama was so tired, she gave him tasty fruits and பாதத்தை அப்படியே பிடிச்சு விட்டாலாம். இந்த மாதிரி சேவை பண்ணினான் Shabari. So these many members we have in non-family members. What about family members? Whom do we have in family members? Bharata. How did Bharata serve Rama? Bharata, in the previous session, we had Shrikantji's session, right? In that we saw. So, Bharata served Rama. More than serving Rama, he served Rama's Padukai for 14 years with complete dedication, without even accepting the kingdom. Next, we have Dashratha and Kausalya. As parents, how did they serve Rama? Anna said in the first day. Even parents serve the children. When we were studying in class 12, we had a chapter where we had three types of parenting skills. Authoritarian parenting skill, then democratic, and then permissive. In which when I studied that, I was like, how will I relate this with Kausalya and Dashratha? So I thought it's definitely not authoritarian because they were not so strict with Rama, protecting him in the palace. So if it's not authoritarian, then it's not permissive also because they didn't give freedom to Rama. In the event of Dhanurbangam, Rama says, ஒரு வார்த்தை அப்பாட்ட கேட்டுண்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். So it clearly shows that எங்க வேணாலும் போகலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு கிடையாது. So it's not authoritarian, it's not permissive. So it's definitely democratic. Because as per democratic, the parents Kausalya and Dashratha, they gave right education, values and skills to Rama. Next we have Sitama. How did Sitama serve Rama? As a Pativrate, it's her duty to serve Rama. So from the time of Sita Kalyanam to Pattabhishekam, she served Rama. So then I thought, okay, so many people served Rama. What is so unique about our Lakshmana? How did he serve Rama? Okay, what are the reasons? Like, how did he serve Rama? Why is he so unique? He gave full life for service. What makes Lakshmana special is that he was the only person who served Rama from birth till Pattabhishekam. And I have 3 examples for this. In Balagandam, Rama and Lakshmana were much closer than others. How am I saying this? Because in Raghava Shatakam we have Kalabham Maruhya Gachati Kananam Kalayan Mrigaya Mayati Bhavanam Kridati Dasharati Lakshmanena Kridati Dasharati. Rama and Lakshmana were much closer than others because they both in the elephant they go to the forest, and with many animals they come to palace. And one more example is in Balagandam, Lakshmana accompanied Rama while going with Vishwamitra. Bharata or Shatrughna, they didn't accompany Rama. And the third example is, all of us know, Lakshmana for 14 years he accompanied Rama to the forest. So these 3 examples clearly show that Lakshmana was the only person who served Rama from birth to Pattabhishekam.
Next, the second reason why Lakshmana's servitude is unique is entitled royal comforts. Lakshmana, being the royal prince, also the heir of Ikshvaku dynasty, was entitled for high level of royal comforts equivalent to that of Sri Rama. Lakshmana sacrificed all his comforts and served Rama unconditionally. You know, people these days, they can't even sacrifice a pizza and a burger. But what about our Lakshmana? He sacrificed everything, even though he was eligible for all the royal comforts. He sacrificed everything and he went with Rama. It's only because of his Swami. So in this way, I thought, okay, than other people, Lakshmana's servitude is unique. Okay, what is the epitome? Why is Lakshmana's service so ஒரு கோபுரத்துக்கு கலசம் வச்ச மாதிரி? What is so unique in Lakshmana's servitude? என்னத்துக்கு லக்ஷ்மணன்னாலே சர்வீஸ் தான் சொல்கிறோம். இப்போ குஹன்னா மாமா சகா அப்படின்னு சொல்லுவோம், சீதனா பதிவிரதன்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் லைக் why is Lakshmana the epitome for service? இல்லையா? So that was my question. When I started searching answer, I got the first reason. Ramarna, he wanted to follow dharma, Pitruvakya Paripalanam. So he went to the forest. What about Sita? Sita wanted to follow dharma, Pativrata dharma. So she went to the forest. Indirecta, they had compulsion. What about our Lakshmana? He had no compulsion. அப்பா வாக்கு இல்லை. அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ராமர் வந்து நீ கொஞ்சம் வாப்பா ஒத்தாசையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் அது பரவாயில்ல. So he had no compulsion. It's his pure devotion and selfless service. That is the force that drives him. What is the second reason? Life for his master. No servant will go to an extent of giving his life for his master. In this case, Lakshmana didn't have any force to fight in the Yuddham. He could have just returned back after 14 years of forest life. He accompanied Rama to the war and put his own life under threat. So in the event of Nagapasham or Shakti Banam, Mrithyuவை போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கார். அவ்வளோ he gave himself to Rama. அது பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லையே. அவர் 14 இயர்ஸ் முடிஞ்சோடனே அவர் மாட்ட அயோத்திக்கு போயிருக்கலாம் ஒன்றும். ஆனால் வந்து எப்போ தன்னோட அண்ணா ஒரு ட்ரபிளில் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சதோ அப்போ தன்னோட லைஃப் கொடுக்கறதுக்கு கூட அவர் ரெடியாக இருந்தார். Next, we have the third reason. Service without a need. For a servant, there is always a need to be met with the master. For example, salary and promotion from the boss. In a workplace, for an employee, he works for the salary and promotion. In the same way, for a shishya, there is a vidya prapti need from the guru. Vidya purnama mudikano abdinu oru need irukku. However, for our Lakshmana, service is without any need. In Ramayana, there's no place where Lakshmana asks something from Rama. Only service. சரி இப்போ சித்திரக்கூட்டம் வரைக்கும் போகிறா, பக்கத்தில் தான் ஒரு ஊர் இருக்குது, அங்கே அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு கேட்கலாமோன்னு. ஆனால் his only focus was service to Rama. So I thought, okay, Lakshmana's servitude அது வந்து எப்படி யூனிக்காக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். Then Lakshmana's servitude, why is it epitome? We saw about that. Then I thought, okay, now I'll give more reference support so that we'll be able to understand much better, right? First, I started from Ayodhya Gandam. In Ayodhya Gandam, we have this shlokam. Anuraktaha asmi bhavena भ्रातरं देवी तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव धत्तेन इष्टेन ते शपे दीप्तम् अग्निम् अरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यते प्रविष्टं तत्र मां देवी त्वं पूर्वम् अवधारय. This shlokam is when Lakshmana was about to go to the forest. Before that, when he saw Kausalya Amma, he says,
O mother, I am devoted to my brother. I swear by my virtue, bow, and worship that if Rama shall enter either shining fire or forest, you shall see me entering there even before him. So in this, Lakshmana's devotion is shown. And அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ராமர் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அந்த ஃபயர்க்குள்ளேயோ அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளேயோ போயிடுவேன் அப்படின்னு. இட்ஸ் ஒரு ஒரு தன்னை பற்றியே நினச்சிக்காம எல்லாமே ராமர் அப்படின்னு இருக்கார். ஸோ ஹியர் he also says, I swear by my virtue, bow and worship. So Raghuvamshat people, they are pranijaya par vachana na jaya liya. So they swear, he swears by his virtue, bow and worship. So எப்போ அவர் ஸ்வேர் பண்ணுறாரோ அப்போ நிச்சயமாக அவர் பண்ணுவார்னு அர்த்தம். Next we have second example. ततः ब्रवीन् महातेजा रामः लक्ष्मणम् अग्रतः सितं प्रागामिनं वीरं याचमानं कृताञ्जलिम् आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि यानि च अन्यानि स्वाहाराणि तपस्विनाम्. Rama replies to Lakshmana, who stands with clasped hands, planning to go in front of Rama to the forest. Idhila, what do we see? Rama is standing with clasped hands. Lakshmana is standing with clasped hands. So, between the relationship between brother and elder brother, a younger brother and elder brother, ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அண்ணா தம்பிக்கு நடுவில் நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா? இந்த மாதிரி அவள் மட்டும் ஜாலியாக இருப்பா. ஆனால் இங்கே தேர் சம்திங் மோர் தென் அண்ணா தம்பி. தேர் இஸ் லைக் ஒரு சுவாமியும் ஒரு பக்தனும் இருக்கிற மாதிரி. சரி அண்ணா தானே சொல்கிறா அப்படின்னு இல்லாமல் ஹீஸ் வித் கிளாஸ்ட் ஹேண்ட்ஸுங்கிறது பார்க்கலாம். In the third shlokam, he says as a reply, actually this shlokam is when Rama is convincing Lakshmana to stay in Ayodhya instead of coming to the forest. So as a reply, Lakshmana says, I shall bring fruits and roots for you. So this clearly shows Lakshmana's service. Next we have Aranyagandam, in which the shlokam is given. परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थितं स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद. I am always at your service. Please tell me where the ashrama has to be built. Lakshmana says this in Panchavati. So he says, I am always at your service. நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் சகத்வா லக்ஷ்மண ஸ்ரீமான் நதீம் கோதாவரீம் ததா ஸ்நாத்வா பத்மானி சாதாய சபலஹ புனராகதஹ. Lakshmana goes to the river Godavari. He takes bath and brings lotuses. This shows Lakshmana's service. In the next shlokam, it's given, Katam dasasya me dasi bharya bhavitumicchasi soham aryena paravan bratra kamalavarnini. This shlokam is given when Shurpanakha wants to marry Lakshmana. He says, I am a servant. How can you marry a servant, O lotus-colored lady? Here, Lakshmana says, I am a servant. So it clearly shows that மனசில் என்ன இருக்கோ அதானே வார்த்தையில் வரும். ஸோ வந்து தன்னையே அவர் சர்வெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்கார். So next we have Kishkinda Gandam. I'll be giving 2 examples. First example. ततः शुभमति प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः. The wise and auspicious Lakshmana, wishing the welfare of his brother, goes to the palace of Sugriva with anger. So in this,
This is when Lakshmana goes to Sugriva's palace to bring Sugriva. At that time, Lakshmana is described as wishing the welfare of his brother. So it clearly shows his affection and his care towards Rama. Next shloka. सयेष राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः व्यवसाय रतः प्राप्तः तस्य रामस्य शासनात्. Lakshmana, the brother of Rama, comes here having his word as his charioteer and his effort as chariot. He has come here commanded by Rama. ஸோ அவரும் தானே இத்தனாலாக சீத்தம்மா எங்கன்னு தேடின்னு வந்திருக்கார். அவருக்கு டயர்டாக இருக்காதா? அவரும் போய் சரி அண்ணா சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் சுக்ரீவன் அழிச்சுன்னு வர்றார். ஸோ திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் டு யுத்த காண்டம். सन्नद्धः कवची खड्गी सशरो वामचापभृत् उपस्पृश्य हृष्टः सौमित्रिः अब्रवीत्. Getting ready with his armor and sword, with his golden bow and shafts, he touches the feet of Rama and says. This is when Lakshmana leaves for Indrajit's Yuddham. Before that, he does Namaskaram to Rama. And எப்போ நமஸ்காரம் பண்ணுவோம்? அண்ணா நம்மளோட பெரியவாளாக இருந்தால் நமஸ்காரம் பண்ணுவோம், இல்லாட்டி எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இங்கே we see that before fighting with Indrajit, he does Namaskaram. This shows Lakshmana's devotion. Next. शल्यसम्पीडितं शस्तं निश्वसन्तं तु लक्ष्मणं रामस्तु दुःखसन्तप्तं तं तु निश्वासपीडितं मूर्ध्नि चैनम् उपाग्राय भूयः संस्पृश्य चत्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यम् आश्वास्य पुरुषर्षभः. On seeing the wounded Lakshmana sighing long, Rama is troubled. After the Indrajit's Yuddham, Lakshmana is wounded and Rama ரொம்ப வருத்தப்படுறார் அதை பார்த்து. He again smells Lakshmana's head hugging him. Rama pacifies Lakshmana and says. In this shokam, it's given he smells Lakshmana's head. யூஸ்வலி நம்ம ஒரு குழந்தைய பார்த்தா என்ன பண்ணுவோம்? முத்தா கொடுப்போம், கட்டிப்போம். ஆனால் ராமாயண காலத்தில் வந்து அவள் உச்சி முகுழ்றா, அதாவது அவள் தே ஸ்மெல் லக்ஷ்மணாஸ் ஹெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா இல்லையா? ஸோ இந்த ஃப்ரேஸ் நிறையா இடத்துல பார்க்கலாம் ராமாயணத்தில். ஸோ திஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் ஷோயிங் அஃபெக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஹியர் வி சி ராமா இஸ் ஷோயிங் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் லக்ஷ்மணா. So now with literature reference, we had so many references, like how Lakshmana's servitude is unique, and we had epitome, and then we had so many references, so on and so forth. Then I had a question. சரி லக்ஷ்மணா இவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ணுறார், எல்லா இடத்துலையும் சர்வீஸ்னே வருதே. How did Rama acknowledge Lakshmana? எந்த இடத்துல அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்கார்? லக்ஷ்மணன் இவ்வளோ பண்ணுறார், ராமர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, there were many instances where Lakshmana's servitude is acknowledged and highly appreciated by the receiver, Sri Rama. These acknowledgements were in the form of blessing, Ashirvadam, hugging, seeing his own father in the form of Lakshmana, as Anna said in the first day. So, blessing and hugging is common, but seeing his own father in the form of Lakshmana is so unique. I found it interesting. Okay. So, yeah. So, I have one more slide to conclude. Before that, in all my presentation, I have referred Kitatata's Raghava Shatakam and our Ranganna's Srimad Valmiki Ramayanam. In the current world, சரி ஓகே, ராமர் வந்து லக்ஷ்மணர் ராமருக்கு சர்வ் பண்ணார், அது ஓகே. தட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பீரியட் இல்லையா?
now how will we serve Rama? அப்போ ராமரை நிஜமாக பார்த்தா நம்மளுக்கே சர்வ் பண்ணணும்னு தோணும். பட் இப்போ how is it relevant to the present world? So what if Lakshmana serves Rama? What should we do? இல்லையா? அந்த டைம் I had this question. So when I searched for answer, நம்ம எப்படி அது பண்ணலாம், நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணலான்னு when I started thinking, நம்மளுக்கு ஒருத்தவா ரோல் மாடலாக இருப்பா. அவள் வந்து ரோல் மாடலாக வந்து நம்மளுக்கு அவள் எப்படி சர்வ் பண்ணுறாளோ அவளை பார்த்தே நம்மளும் சர்வ் பண்ணலாம். அது யார்? He serves Rama. His breath is ராமாயணம். பிரபோதனம்னு எடுத்தா பிரபோதனம் ராமருக்காக. யோகான்னு எடுத்தா யோகாவில் பீஜாட்சரம் ராம மந்திரம். பஜனைன்னு எடுத்தா ராமாயண பாட்டு. பாராயணம்னு எடுத்தா வால்மீகி ராமாயணம். சம்ஸ்கிருதம்னு எடுத்தா ராமாயணம் மூலியமாக சம்ஸ்கிருதம். பிரவச்சனம்னு எடுத்தா வால்மீகி ராமாயணம். நம்ம ஆசிரமம் வால்மீகி ஆசிரமம். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வால்மீகி ராமாயண கான்ஃபரன்ஸ். So as a role model, he grooms so many children and he makes us to serve Rama. Few months back, I have completed my 12th in Sita Lakshmi. Today what I am is because of Anna and Sita Lakshmi. I pray Rama that I get more opportunities to serve my Guru Anna and Rama. Our Rangana shows the path to serve Rama. So for this presentation, I acknowledge Rangana and Sita Lakshmi. As நான் ஒரு எஸ்ஸே கொடுத்தேன்னா அதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணி ரொம்ப நன்னா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு ஃபீட்பேக் கொடுத்து நிறைய இடத்துல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் ஜனனி சித்தி அண்ட் காயத்ரி ஜி எனக்கு அக்ஷரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து சம்ஸ்கிருதம் அக்ஷரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி என்னெல்லாம் எனக்கு ராமாயணத்தில் தெரியுமோ, எனக்கு ஒவ்வொரு குழந்தையிலையும் இது இந்த குழந்தைக்கு இவ்வளோ வருது, இந்த குழந்தைக்கு ஸ்பீடாக கற்றுக்கிறா அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் அவளுக்கு என்ன கஷ்டமோ அதை பார்த்து அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா. ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி என்னெல்லாம் எனக்கு ராமாயணத்தில் தெரியுமோ இவாளால் தான். நான் இன்றைக்கி லக்ஷ்மணா சர்விட்யூட் பற்றி பேச முடியறதுன்னா அது இவாளால் தான். அதுக்கப்புறம் ஐ அக்னாலேஜ் மை அப்பா விட்டலப்பா அண்ட் அம்மா மாதவன். பிகாஸ் they gave me more suggestions and ideas in this slides. And நான் வந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து அதை அப்பாவோட டிஸ்கஸ் பண்ணேன். இந்த மாதிரி நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இந்த ஸ்லைடில் எடுத்து அப்பாவோட டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ அக்னாலேஜ் தீஸ் பீப்புள் ஹூ பிகாஸ் ஆஃப் whom I am today. With this, I conclude. Thank you for giving me this opportunity. I thank my gurus and my parents and my Swami. Jai Sitaram. Thank you. சீதாராம் கண்ணா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. we flow through it. nice. ஒரு கொஷின். லக்ஷ்மணர் வந்து ராமருக்கு பிடிச்ச மாதிரி கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார். பட் ராமர் வர வேண்டாம்ப்பா, இங்கே அம்மாவெல்லாம் பார்த்துக்கோ, தனக்கு எது தன்னை ஹாண்ட் பண்ணுறதோ அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாழ்கிட்ட கட்டாயம் பண்ணுவாங்கிற வாழ்கிட்ட விட்டுட்டு போனால் இன்னும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் இல்லையா? சம்திங் லைக் அவரே பார்த்துக்கிற மாதிரி அப்படி ஒன்று கேட்குறார் அவர். ஆனால் லக்ஷ்மணர் வந்து தனக்கு அண்ணாவோட தான் இருக்கணும், இல்லைன்னா ஜலான் மத்தியோ யுவோ திருத்தவனு ஆயிடுவேன், நீங்கள் விட்டுட்டு போனால் நான் உயிரை விட்டுடுவேன் அப்படின்னு தர்ணாலாம் பண்ணி கிளம்பி போகிறார். இப்போ லக்ஷ்மணர் சர்வ் பண்ணுறது அவருக்காக சர்வ் பண்ணுறாரா ராமருக்காக சர்வ் பண்ணுறாரா? வாட் யூ திங்க்? அவருக்காக. ராமருக்காக இல்லை, அவருக்காக. இப்போ நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம குரு கிட்ட நடந்துக்கலாமா, நம்மளுடைய சுவாமி கிட்டே நடந்துக்கலாமா? வாட் யூ திங்க்? யூஸ்வலாக ஒரு குருகிட்ட போகிறோன்னாலே அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் அந்த குரு ஆக்சுவலாக இருப்பாள். பிகாஸ் அந்த மாதிரி குருவை பார்த்து தான் அவள் போவாள். ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா ஸோ இன்டைரக்ட்லி அவர் சேயிங் ராமருக்கு பிடிச்சது தான் லக்ஷ்மணருக்கும் பிடிச்சிருக்கு இங்கே. ஆமாம். ராமருக்கு இது எப்படி பிடிக்கும்? லக்ஷ்மணர் கூட வரதுனால
உனக்கு என்ன தோணுறது அதில்? உங்களுக்கு என்ன தோணுறது? ராமருக்கு பிடிக்கும், ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும்னு தான் தோன்றிருக்கு. கரெக்ட், ராமருக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னு ராமரே சொல்லிடுறார், அயோத்தியாலன்னு கிளம்புறச்சே சொல்கிறார். நைஸ் நைஸ். சீதாராம். இப்போது சீதாராம், பொதுவாக ராமாயண மாந்தர்கள் அவளில் லக்ஷ்மண சுவாமி கிட்ட கொஞ்சம் கோபம் அதிகம். கோபம் இருக்கிற இடத்துல தான் குணம் இருக்கும். லக்ஷ்மணர் ராமரை கண்ணா பின்னான்னு திட்டுறார் யுத்த காண்டத்தில். எல்லாம் இழந்துட்டோம், எதுக்கு தர்மத்தை பிடிச்சி தொங்கின்னு இருக்கீள் நீங்கள்? தர்மம் தர்மம்னு நீங்கள் பிடிச்சி தொங்கின்னு இருக்கீள், என்னத்தை சாதிச்சீள்? ராமர் ஒன்றும் பேசலை. அப்புறம் அந்த இந்திரஜித்தை இவர் என்னென்னவோ போட்டு பார்க்குறாரு, ஒன்றும் முடியல. அப்புறம் அந்த சஸ்திரங்கள்லாம் கான்செப்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு ராமர் தர்மாத்மா என்பது உண்மையானால் நான் போடக்கூடிய சிரமம் அவனை முடிக்கட்டும்னு போடுறார். சத்ரு போயிட்டான், இந்திரஜித் போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களா? அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணர் ராமர் மேலே கோவப்பட்டாரா? ஆஃப்டர் தி இந்திரஜித் வதத்துக்கு அப்புறம் லக்ஷ்மணரோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருந்தது? பிகாஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன்சிடென்ட் ஹேப்பன்ட். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான், அக்னி பிரவேசம். யாராலையும் டாலரேட் பண்ண முடியாது. எப்படி சித்தாமே குரு சௌமித்ரேன்னு சொன்னோன்னா அங்கே ஒன்றுமே ஒரு பேசலை. அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குன்னு அபிப்பிராயப்படுறீங்களா? ஏன்னா வந்து நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோன்னா, ஒன்றத்தை அச்சீவ் பண்ணிட்டுக்கா அப்படின்னா அவள் அச்சீவ் பண்ணும்போது நம்ம அவளை திட்டுவோம். ஏன்னா அவளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும், அவள் பண்ணுவாளோ மாட்டாளோ அப்படின்னு. ஸோ வந்து சரி அவள் ஒரு கோர்ஸில் போயிட்டுக்கா அப்படின்னா நம்ம அவளை திட்டிகிட்டே இருப்போம். ஆனால் அவள் ஒன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம அவள்கிட்ட ஒன்றும் பேச மாட்டோம். அவள் பண்ணிட்டா அப்படின்னு நம்மளுக்கு எப்போ தெரிஞ்சிருத்தோ நம்ம மேலே அவள்கிட்ட ஒன்றும் அப்போஸ் பண்ண மாட்டோம்னு தோன்றுறது. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்தது தான் ஆச்சரியப்படுறது இல்லை. ஆமாம், ராமரோட பாடி லாங்குவேஜை பார்த்து ராமஸ்ய ஆகார சூச்சிதம் சவிஜாய ததச்சந்தம். ராமரோட பாடி லாங்குவேஜை பார்த்து அவர் மனசில் என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுண்டு சீதையை ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு. அதான் சீதையோட மகாத்மியத்தை காட்டணுங்கிறதுக்கா அதான் தரோவா புரிஞ்சுண்டு பண்ணுறார் அப்படிங்கிற மாதிரி வால்மீகியை சொல்லிட்டார். அந்த கான்வர்சேஷன் முடிஞ்ச உடனே அதை கேட்டு லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு கோபம் வந்ததா. அமர்ஷவசமா பண்ணா ராகவானன மைட்சத்தை, அவரோட முகத்தை பார்க்குறார். இப்போ விஜ்ஞாய ததச்சந்தம் ராமஸ்ய ஆகார சூச்சிதம். அப்போ ராமருடைய முகத்தினுடைய ஆகாரங்கள்லாம் பார்த்த உடனே ராமரோட மனசில் என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுட்ட உடனே நிஷ்கவலையாக போய் அக்னியை ஏற்படுத்தினார். ரொம்ப ஆச்சரியமான கட்டம் அது. சீதாராம், இந்த மாதிரி நம்ம ராமாயணம் முழுக்க பார்க்கும்போது ராமர் வந்து ஒரு 2 இடத்துல சொல்கிறார், பரதன் வந்து இந்த மாதிரி ஞாபகப்படுத்திக்கிறார், இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு. அப்போ நீங்கள் நடுவில் சொல்லியிருந்தேன் எங்கே வந்து ராமர் அவரை அக்னாலேஜ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு. இப்போ யுத்த காண்டத்தில் வந்து இந்திரஜித் வந்து இந்திரஜித்தால் விழுந்துடுறா இல்லையா? அப்போ வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார், சீதா சக்கியா சமானாரி மத்தியலோகே. இல்லைன்னா சீத்தை மாதிரி ஒரு ஸ்திரீ கிடச்சிருவாப்பா, ஒன்றை மாதிரி ஒரு தம்பி கிடச்சிட மாட்டான் அப்படி. ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே எல்லாருமே இருக்கும்போது அவளோட இது பேசுகிறத விட அவளோட இல்லாத போது பேசும்போது அவளோட மகாத்மியம் இன்னும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதே இடத்துல வந்து அதோண்டி சும்மா நான் வந்து பாசத்தை கொண்டு பேசுகிறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் இப்போ எது பண்ணி விழுந்திருக்காரா, யுத்தத்தில் பண்ணி விழுந்திருக்காரு. அதுவும் எந்த மாதிரி கார்த்திய வீரியம் வந்து 1000 பானம் வந்து போடுவான். அதை விட நீ வந்து வீரியமான உள்ளவன்பா நீ, அதுக்கேற்ற வீரியம் உள்ளவன் நீ. ஆனால் நீ விழுந்துட்ட, இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன சீதா கிடைச்சா என்ன கிடைக்காட்டி என்னன்றார். ஆனால் பரதனை வந்து இந்த மாதிரி நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா வந்து நான் இது பண்ண மாட்டேன், அதனால் லக்ஷ்மணருக்கு இன்னும் இதை காட்டுறார் அப்படின்னு. சீதாராம் பொதுவாக அந்தந்த பாவப்பிரதானமான காவியம் அந்தந்த கதாபாத்திரம் வரும்பொழுது, இப்போ பரதன் அப்படின்னு வர பிரகரணத்தில் பரதன் வந்து லக்ஷ்மணனோட ஒசத்தி அப்படின்னு சொல்கிறது. லக்ஷ்மணன் மூர்ச்சியாகி விழுந்த உடனே சீதை மாதிரி ஒரு பெண்மணி கிடைச்சாலும் கிடைப்பா,
லக்ஷ்மணன் மாதிரி ஒரு தம்பி கிடைக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறது, அல்லது பரதனை பார்த்து 1000 ராமர்கள் வந்தாலும் பரதனாக முடியாதுன்னு, அது கம்பராமாயணத்தில் இருக்க அஃப்கோர்ஸ் வால்மீகியில் இல்லை, அது அப்படின்னு சொல்கிறது, இது எதையுமே நம்ம வந்து சித்தாந்தமாக எடுத்துக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து ரசோக்தியாக தான் எடுத்துக்க முடியும். இதெல்லாம் பாவ விஷயங்கள். இதெல்லாம் அந்த சமயத்தில் ஹிருதயத்தில் ஏற்படுற ஒரு உருக்கத்தினாலையும் பாவத்தினாலையும் சொல்கிற வார்த்தைகள். இதனால சீதை கிடைக்காத இருந்தாலும் பரவாயில்லன்ற அவர் நினச்சார் அப்படின்னோ, அல்லது ரொம்ப லிட்டரலாக எல்லா கான்டெக்ட்லையுமே லக்ஷ்மணனோட பரதம் தான் வசத்தின்னு சித்தாந்தம் பண்ணிவிட்டார் வால்மீகி. முதல்ல வால்மீகி சித்தாந்தியே கிடையாது. பேசிக்கலி வந்து வால்மீகி எந்த சித்தாந்தத்துக்கும் உட்பட மாட்டார், சித்தாந்தி கிடையாது அவர். ராமாயணத்தில் அது அந்தந்த கான்டெக்ட்ல அது வரும்போது அதை ரசிக்க தான் முடியுமே தவிர, அதை வந்து ஃபைனல் சித்தாந்தம், ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு எதையுமே நம்ம வந்து இது மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இல்லை. பொதுவாக ரொம்ப சட்டிலான பாவங்கள், சூக்ஷ்மமான பாவங்கள், அங்கங்கே வெளிப்படுற பாவங்கள், இதெல்லாம் அதான் விஷயம்.